through her office, we will receive the proposal and then we will send it across to Islamabad for consideration and we will be actively pursuing it. So after this gathering, please get cracking and make sure that we receive the proposal as soon as possible. And in this regard, I offer on behalf of my government and the people of Pakistan that we are ready to consider a proposal from the Bangladesh government, of course through your inputs, to kind of organize some export of high yield breeds of cows and bulls, as mentioned in by my fellow speaker earlier, for the poor farmers of Bangladesh. বাংলাদেশের দরিদ্র খামারিদের জন্য পাকিস্তান সরকার এবং জনগণের পক্ষ থেকে আমরা উন্নত জাতের গবাদি পশু এখানে রপ্তানি করতে এবং সর্বোচ্চ রকমের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। So I will try to process such proposal on a fast track so that hopefully by next year or maybe earlier around this time we have those cows and bulls here at this place. এখন এই মুহূর্তে এই স্থানে দাঁড়িয়ে আগামী বছরের শুরুর দিকেই আমরা একটি দ্রুতগতির প্রস্তাবনা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আশা করছি। So my request to you all is that please prepare a proposal for Honorable Advisor on Livestock and Fisheries. Through her office, we will receive the proposal and then we will send it across to Islamabad for consideration and we will be actively pursuing it. So after this gathering, please get cracking and make sure that we receive the proposal as soon as possible. আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের দপ্তর থেকে আপনারা একটি দ্রুত গতিতে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন, আমরা সেই অনুযায়ী রেসপন্স করব। Basically, when I mentioned the high yield breeds of cows and buffaloes, I meant Sahiwal and the Friesian, which was mentioned before. And just let me quickly add here that we are also ready to export some breeds of high yield goats. I mean those that produce more meat, like goats and sheep. So if you think it's feasible for you or it's appropriate for you, you can also add the list the sheep and goats in your proposal. শুধু শাহিওয়াল বা ফ্রিজিয়ান নয়, আমরা উন্নত জাতের কিছু ভেড়া ও ছাগলও বাংলাদেশে এক্সপোর্ট এবং সহযোগিতা করতে পারি যদি আপনারা প্রস্তুত থাকেন। I'm sorry, I think it's getting extended. So in the end, I thank the organizers. I thank Honorable Asaduzzaman Saab, the Attorney General, Her Excellency Ma'am Farida Akhtar, Advisor for Livestock and Fisheries, and all the audience and very dear farmers. Thank you all very much. Dhanabad.